нас вторая часть нашей презентации. Надеюсь, мы передохнули, зарядились энергией. Okay, thank you for sticking around. We are at our second phase of this presentation, talking about Pool Party Renekton. Renekton is a really fun character to play because he can sort of rotate around and dash forward, and it almost looks like he's swimming. When he ults, he also gets really, really big, and he almost becomes unkillable. He's a really, really popular champion, and one of the ideas was to turn him into a lifeguard, so this is him. И следующая идея, которую мы стали развивать, это идея превратить Ренектона, который очень классный чемпион, очень популярный, такой, по сути, гигантский крокодил, да, который, когда ультует, превращается прямо уже совсем большого монстра, которого практически невозможно убить, который очень ловко перемещается по полю боя, орудует своим оружием гигантским, и мы решили превратить его в спасателя. So we're going to go through the different phases of production, and the first one is the concept phase. So right here we see the final concept for Pool Party Renekton. He has a whistle, and instead of the weapon, he has a lifeguard buoy too. И вот на стадии концептов, какие у нас были идеи, вы можете заметить, что они все более или менее похожи. Мы уже, можно сказать, с самого начала представляли себе, как будет выглядеть этот скин. У него должен быть свисток, он должен быть одет как спасатель, и у него должна быть вот эта доска спасательная. So one of the interesting things with creating this skin was this skin was actually a community idea skin. Someone had a really cool idea for turning Renekton into a lifeguard, posted up on the forums, drew a little bit of art, and it started to become really, really popular. So when we were deciding to have a pool party event, this one was a natural fit for the occasion. И интересный факт об этом образе, если вы не знали, на самом деле этот скин, эта идея была предложена комьюнити, была предложена сообществом игроков. Кто-то из игроков придумал идею Ренектона спасателя, нарисовал картинку, выложил ее на форуме. Куча народу проголосовала за нее, очень многим призывателям понравилась эта идея. И когда мы стали думать над тем, какие чемпионы, какие скины должны войти в серию вечеринка у бассейна, это был легкий выбор. So this is an example of us listening to our players and listening to our community for really good ideas. So if any of you has a skin idea or champion ideas, any type of art ideas, it's always a good idea to go onto the forums, post them up, and see what the people think. You know, who knows? Maybe one of your ideas can also turn into a skin. И мы в Riot Games стараемся прислушиваться к таким идеям, которые исходят от вас, от наших игроков. И этот скин для Ренектона — это далеко не единственный пример, когда то, что действительно в итоге оказалось в игре, идея нового скина, например, была предложена именно игроками. Поэтому если у кого-то из вас тоже есть классная идея, допустим, кто-то из вас еще к тому же умеет рисовать здорово и может сделать набросок, не держите это в себе, идите к нам на форум, оставляйте свои идеи, и кто знает, может быть, в один прекрасный день она будет воплощена в игре. Okay, so even though this was a really, really good fleshed out idea, we still wanted to take it and do some exploration, you know, try to figure out what we could do to enhance this skin. Maybe give him some sunglasses, maybe sort of give him a mohawk with his spikes on his back. Also, possibly give his weapon a rope, and maybe instead of the whistle, he has binoculars so he can see you. So this is the exploration phase where we sort of draw out all the ideas. Ну, несмотря на то, что идея уже, по сути, была оформлена, тем не менее мы продолжили различные эксперименты с этим образом в области всяких мелких деталей. Например, что если заменить свисток на шее у Ренектона на бинокль, что если добавить какие-то дополнительные детали и украшения. So once we choose a really good direction, it goes into the in-game mock-up. And if you saw the other presentation, the in-game mock-up is when we put the character into the background of Summoner's Rift. We start to see what it's actually going to look like in the game before we
before we commit to modeling it and doing animation work, it really lets us know if there are any major changes that we need to apply to this. And we also experiment with some of the sunglasses in this phase too. И, как вы уже, возможно, помните по презентации о Леоне, следующая стадия — это мокап, когда мы двухмерную картинку помещаем на карту ущелья призывателей, чтобы посмотреть, как этот скин предположительно будет выглядеть в игре, не будет ли он сливаться с землей, например. И на этом этапе мы все еще продолжаем экспериментировать с различными мелкими деталями, как, например, как будут выглядеть очки у Ренектона, будут ли они у него на глазах или, может быть, надвинуты над ними. So once we go through the exploration and mock-up phase, we make our final decision and go into the final concept here. With this image, the model can be created. И вот какую мы выбрали финальную идею, финальный концепт для того, чтобы отдать моделеру в производство. Next phase in production is the modeling and texture phase. This is Renekton with no texture on it. He also has his lifeguard chair because how could you be a lifeguard if you don't have a chair? Следующий этап — это модель без текстур. Вы можете увидеть самого Ренектона, его спасательный инструмент, эту доску, и, естественно, специальный стул такой высокий, потому что, какой ты спасатель без стула? And as you can see, this is the final texture for Renekton as well. И то же самое, но с нанесенными финальными текстурами. So some of the biggest challenges in modeling Renekton was providing the simplicity and readability. Sometimes less is more. And as we can see, we simplified the character a lot. His weapon has some spikes. We smoothed everything out. We smoothed out the arm, smoothed out the head, no more spikes on the head. And actually, it has a lot cleaner read in game, which can be helpful sometimes. Следующий этап — это сделать скин более читаемым, чтобы его было легче разглядеть во всех подробностях. И это означает сгладить какие-то, возможно, острые углы. Вы можете увидеть модель без текстур слева и модель без текстур справа, как выглядит. И отличие именно в том, что мы сгладили вот эти вот шипы, вот эти вот наросты, которые есть на голове у Ренектона. So here we have a before image and an after image of Renekton. Through the process of modeling is when we fine-tune the colors. We realized that he needed to be brighter because he needed to stand up out of the background. We also wanted his weapon to be brighter as well so you could read it in the game. So as you can see, this was a very strong concept from the beginning. So there was not a lot of changes from the original concept to the final model with this. И вот в данном конкретном случае не так много изменений произошло на стадии моделирования и текстурирования, потому что идея уже с самого начала была хорошо проработана. Что мы в основном сделали? Мы сделали более ярким как самого чемпиона, так и его оружие, чтобы он лучше выделялся на поле боя. Okay, so this is the final model ready to be animated. So we go on to the next phase, and that is the animation phase. Pool Party Renekton got a really, really cool recall. It's actually one of my favorite recalls in the game. Since he's a lifeguard, he actually stands up on his chair and tells you to get out of the pool. So it's a really, really fun recall for us. Далее следует стадия анимации, и здесь запечатлен момент из анимации возврата, и это одна из любимых анимаций возврата в игре у Шо, потому что Ренектон, будучи спасателем, он поднимается со своего стула и говорит: «Вон из бассейна!» So before we can actually animate it, it has to go to the rigging phase. And again, if you were here for the last presentation, the rigging phase is when we apply bones and controls to the character so we can move everything around. So we can move his hands. His tongue can actually stretch out like two or 3 feet out of his mouth. And we also had to provide all the controls for the chair when it comes up out of the ground. И на этом этапе, на этапе риггинга, мы снова, как и в презентации с Леоне, вы можете видеть, что мы всячески игрались с моделью в мае, двигали различные части тела, подправляли положение хвоста, подправляли, как должен выглядеть стул, на котором он сидит. И
прочие элементы, вон спасательные круги вот эти вот двигали немножечко. В общем, тонкую настройку производили. So what animations did he receive? He received the new recall where he's telling everybody to get out of the pool, or maybe he's telling people to get out of the river. You know, he also got a new ultimate whistle blow. It's actually something that's very interesting because it provides a sound cue for when he does his ult. You actually hear the whistle. It's really, really cool. And we also did weapon adjustments. The weapon was actually a little bit of a different shape. So when he swung it, we had to make sure that it looked right as he was swinging. So we went through the whole set and did an adjustment to that to make it right. Какие новые анимации этот скин получил? Ну, в первую очередь, мы уже сказали, что он получил новую анимацию возвращения, также известную как «Убирайтесь из бассейна». Он получил очень интересный новый эффект, когда Ренектон ультует, он теперь свистит свой свисток. С этим, соответственно, и звуковые эффекты новые связаны. И также нам нужно было поработать еще над оружием, так как у него немного другое по форме оружие в этом варианте скина, чем его оригинальное. Нам необходимо было доработать его движение. So, which leads us to the thumbnail and sketch phase. As you can see, we like to draw out our ideas on paper before we start animating. And right here we have him going up, landing, standing up and getting out. One main thing to take away from this image here is, you know, sometimes we animate things and we provide motion to the characters, but we're not the best artists. We don't have to be the best artists. A stick figure on a piece of paper with a nice curve actually shows the motion that we're going for. So you don't have to draw the best to be the best animator. И здесь вы можете видеть такую раскадровку, просто на листочке бумаги анимации возвращения, когда Ренектон вскакивает со своего места спасательского. И что можно здесь сказать, что аниматорам на самом деле не нужно быть живописцами, да? Им не нужно уметь очень круто рисовать, потому что им вполне достаточно такого наброска, чтобы дальше наметить себе весь необходимый фронт работы. Okay, so how is an animation created? Again, if you saw the last presentation, an animation is created using key poses. Right here are all the key poses for this animation. И давайте рассмотрим, какие ключевые позы были созданы для этой анимации. So with these poses here, you can see the animation just by the static images. You can tell what's going on. It's very important for us to establish these key poses right at the beginning. It provides for a way better animation. Вот какие мы выбрали ключевые позы. Это очень важный для всей анимации процесс. Вы можете увидеть, что все необходимые движения здесь запечатлены, все ключевые моменты времени, которые нам важно показать в анимации. So this is a video of the blocking phase. And this is us applying the poses in Maya. An interesting thing about this animation is that we had the idea of that he should have a chair. Just that one idea was made possible by multiple aspects. We had a modeler to create the model of the chair. We had the rigging team to put the bones onto the chair so we can animate it. We had an animator animating the chair. And then in the end, we also have a sound guy providing sounds for the chair. So those four people, actually it took all those four people to create this animation. И чтобы создать одну только эту анимацию, понадобился труд 4 людей, которые занимались разными вещами. Потребовалось создать модель стула, очевидно, от моделлера, от специалиста по звуковым эффектам потребовалось записать звук, когда Ренектон вскакивает на свой стул. Потребовалось аниматорам все это дело анимировать. Another interesting thing about the chair is originally when it was first modeled, the back part did not open up. He has a giant tail, and it was cutting into the back. So we talked to the modeler, and we're like, hey, turn the back part and make it open up to make room for that tail. And we talked to the rigger to make it function. So those were changes that we had to put in after the animation was created. И уже после того, как анимация была создана, мы обнаружили, что так как у Ренектона такой большой заметный хвост,
получается не очень правдоподобно, так как этот хвост, он проваливается в текстуру стула, в спинку. И мы попросили моделлера переделать стул так, чтобы вот эта задняя часть, она открывалась. И таким образом хвост с ней не соприкасался. So this is the final animation, all smoothed out. It's going through all the poses that we applied to it. И вы можете увидеть эту анимацию в движении. Теперь, когда все приглажено, вот она во всей красе. And this is him in game. И теперь в игре. Я думаю, вы можете услышать звук, с которым появляется этот стул. Okay, so once the model has been created and the animations have been created, the next step are the particles and VFX. For Renekton specifically, he got a lot of bubble particles. The reason he got bubble particles instead of splash water particles, because it sort of made sense for him to be swimming underneath the water. So when he's swimming underneath the water, there's a lot of bubbles that are happening as opposed to splashes. И следующий этап работы над партиклами, и мы добавили много пузырьков в список партиклов для этого скина. И это имеет смысл, потому что это все-таки у нас спасатель, который спасает утопающих, поэтому почему бы действительно ему не обзавестись пузырьками? Okay, so what are the biggest challenges that we have when creating particles for Renekton? And as you can see, we have a screenshot of one of our games in progress. Can anyone tell what exactly is going on? Because I cannot tell what's going on. So what we try to go for when creating particles is keeping things clean as we work. И всегда при работе над партиклами мы уже говорили об этом, мы снова возвращаемся к тому же самому. Мы стараемся сделать все как можно проще, чтобы картинка не была слишком загрязнена различными эффектами, чтобы она не была захламлена, особенно во время тимфайтов. Вот то, что вы наблюдаете сейчас на экране, довольно сложно увидеть, что там происходит. Это такое нагромождение эффектов. So the VFX changes that were applied to this were bubbles on his W and E, and also a new water vortex for his ult. И визуальные эффекты, которые были добавлены для этого скина, это пузыри, которые появляются при активировании Вшки и Ешки, а также еще новый такой водоворот, который возникает при ульте. So we have his W, this is his ruthless predator, this is the base, and this is the skin. As you can see, there's some cool bubbles. Ну вот теперь вы видите, как именно выглядят эти новые эффекты для Вшки, те самые пузырьки. We also have his E, the slice and dice. This is one of the things that he's very much known for, and this is the skin. As you can see, we actually made it look a little bit cleaner, which is something that we always try to go for. И знаменитый Slice and Dice, который делает Ренектона так популярным, вы можете увидеть, как он поменялся в скине Тусовый Ренектон. Теперь он действительно как будто бы ныряет в воде. So, and then we go up to his ult, and this is where you can see the biggest difference in what we applied in cleaning up the particles for this character. We have the base, and then we have the skin. Well, if you look at it, you can actually see him a lot better on his skin, and his skin really helps the readability of the ult and of him himself. И еще знаменитая ульта Ренектона, в ходе которой он становится очень живучим и очень опасным оппонентом. Вы видите, как она изменилась, и на самом деле мы очень рады, что в получившейся версии скина ульта стала во многом даже более удачной, чем в оригинале. Ее еще легче увидеть, прочитать на карте. So after the animations and the particles have been created,
we have the sound effects. And again, sound effects supports all the animations and the particles. If we have a cool sound recall idea, sound has to put those sounds into it. And for Renekton, he got a lot of bubbly sounds. И снова мы возвращаемся к звуковым эффектам. После того, как мы определились со всеми новыми анимациями, со всеми новыми партиклами, со всеми новыми, в общем, фишками, которые получает этот скин, настало время подобрать новое звуковое сопровождение для них. Okay, what did he receive? Water and bubble particles on his spell, and custom sounds for his flotation device. So before he was hitting you with the sword, and you can actually hear the sword hitting you, and we turned the weapon into the flotation, so it sounds like a sort of hard piece of plastic hitting you. So all the basic attacks had to be adjusted with that. One of the biggest challenges was going into the bubbles thematic, but not going too far from what Renekton is. We wanted to make sure that even though you heard the bubbles, you could still tell that's what his ult sounded like. И какие новые звуковые эффекты получил скин? Так как мы заменили оружие, у базового Ренектона у него такой огромный, я даже не знаю, как это назвать, это, наверное, можно назвать это мечом. И так как теперь он использует пластиковую, по сути дела, штуку, которая нужна спасателям, чтобы держаться на плаву, то, естественно, звук ударов с помощью этого нового оружия, он тоже должен измениться. И, естественно, звук пузырьков мы тоже добавили. В чем была главная сложность? Сложность была в том, чтобы, несмотря на то, что мы добавляем пузырьки, это забавно, это полностью соответствует летней тематике всех новых скинов, но при этом Ренектон ни в коем случае не должен стать от этого менее опасным оппонентом, он ни в коем случае не должен стать несерьезным, смешным, поэтому мы долго и тщательно работали, чтобы звуковая гамма по-прежнему соответствовала его грозному образу. So here we have a video showing the base versus the skin. So please keep a note of the things that we were mentioning before. Давайте посмотрим на видео, которое продемонстрирует все новинки этого скина. So he sounds like a piece of plastic hitting you. Да, вы можете услышать, что звук действительно поменялся. В нем уже больше нету металла. You can hear the bubbles coming up out of the ground. А вот и пузырьки пошли. Старая ульта. И новая ульта. And you could also hear when he whistled too. Слышали звук свистка в начале, короткий? Okay, so what does he look like in game when you play him? Usually when you play Renekton, you're in a team fight. You're trying to get out. There's a lot of characters. So this is a video of him slaughtering Annie one more time. And again, if you haven't noticed, we like to kill Annie when we test out our skins. Если вы задаетесь вопросом, почему в этих видео наши чемпионы все время убивают несчастную Энни, ну, это такая традиция, так получилось. Всегда, когда мы тестируем новые скины, мы испытываем их на Энни. Okay, so we are at the last phase of production here, and this is the splash art. Again, the splash art is very important because when you want to buy a skin, this is the first time you actually see the character. And as we can tell, we are trying to capture that one moment in time. It's the moment on Ziggs' splash art where he's diving onto the ground, and he's actually most prominently shown in this splash art. He's over here. И те, кто были с нами на предыдущей презентации про Леону, они уже знают, что
во всех сплэш-скринах серии «Вечеринка у бассейна» мы пытались вернуться назад во времени и запечатлеть тот самый момент, когда Зикс со старого сплэш-арта прыгает в бассейн. И на иллюстрации Ренектона вы можете увидеть этот момент вблизи, достаточно близко, но с другого ракурса. And also, if you pay a little bit more attention to the splash art itself, you can see some of the cool, fun stuff that we see in the background. It doesn't necessarily mean that we're going to produce those skins, like you see the Water Zac, or the Ari skin, or the Diver Gragas. It doesn't really mean that we're going to produce those. We sort of like to have a little bit of fun with some of the splashes that we create, and sort of put these things in the background. And who knows, if people really like them, we can think about adding them to a pool party event if we have one next year. И нам иногда задают вопросы по поводу этих сплэш-артов. Если на них присутствуют другие чемпионы, означает ли это, что они появятся в игре? Мы можем ответить, что мы не можем исключать, что такое произойдет. В то же время мы не можем этого и гарантировать. Вы можете заметить на сплэш-скрине Ренектона, например, водного Зака или купальщика Грагаса наверху. Но мы не можем точно сказать, появятся ли такие скины в игре или нет. Все зависит на самом деле и от того, как на них реагируют игроки. Okay, so just as we use reference for the animations, we also use reference for the splash art as well. So this is a picture of Andrew Silver. He's one of our splash artists, and if you look at his face, he's actually you can actually recognize him in some of the characters that we draw. И снова мы используем референсы, чтобы создать сплэш-арт. И наш коллега Эндрю позирует нам в качестве Ренектона, сидя на офисном стуле в нашем офисе. Okay, so this is the first mock-up of the splash. And at this point, we sort of draw out the general shape and idea, and we come up with the colors. As you can see, everything is really rough at this point. И самый первый набросок, на нем уже присутствует в виде такой жизнерадостной кляксы Зикс, потому что мы сразу знали, что он там должен быть. И вы видите, что здесь еще нету никаких четких контуров, мы просто экспериментируем с цветами и с местоположением объектов. So we have number 2 here. We actually start to really flush out Renekton himself, start to get some of the lighting and shadows. Добавились тени, добавились четкие линии у Ренектона в этом варианте. This is the next phase of production. We really start to get some of the textures that are happening here, and we start to round out some of the stuff that's going on in the corner over here as well. Здесь уже гораздо больше деталей добавилось как на самом Ренектоне, так и на заднике. Прорисовка стала сильно лучше. The next phase in production, it's a very simple phase where we just applied some lighting underneath the chin. Почти что незаметные изменения по сравнению с третьей версией освещения, которое на Ренектоне, тени, которые он отбрасывает, слегка правятся. So the next phase here is when we start to have fun with some of the background characters I was mentioning before. И на заключительной пятой стадии мы начали уже добавлять дополнительных персонажей, дополнительных чемпионов на эту версию арта. It brings us to our final splash. We have the background characters, we have all the lighting just right. И вы видите финальную версию, в которой уже все идеально, все линии выверены, освещение, тени, все присутствует. So I'm going to go back a little bit and go run through these one more time so you can sort of pay attention and really see the production process here. So let me go back to number 1. Давайте снова отмотаем на начало и еще раз внимательно посмотрим на то, как менялся сплэш-арт с самого первого наброска до финальной версии. So please pay attention and take a look at a lot of the lighting issues that were with this. And that's it. That brings us to our final splash here. Those 6 phases of production are what it took to get Pool Party Renekton
in the game. So next time you play Pool Party Renekton, or you play Pool Party Leona, Graves, or Lee Sin, you are more aware of the amount of work that it took to get them in the game into our production. И мы добрались до финальной части. Это финальный сплэш-арт для Ренектона. И теперь мы надеемся, что когда вы будете играть за Ренектона, Тусового или любого другого чемпиона из серии Pool Party, вечеринка у бассейна, вы вспомните то, что сегодня узнали из этой презентации, о том, как создавались эти скины, труд скольких людей был в них вложен, и как вообще этот процесс выглядит. Okay, thank you very much. Thank you. Большое спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо, Шо, за эту презентацию. So yesterday we gave a pool party presentation. Today we did this presentation. If you come back tomorrow, we're going to have a presentation regarding the login screen and the creation of the login music as well. И завтра вас ждут очень интересные презентации. Мы в течение этих 2 дней все, что знали, рассказали вам про создание скинов, вечеринка у бассейна. И завтра мы вам расскажем про создание загрузочных экранов и музыки для этих экранов, когда вы запускаете только League of Legends. And if you also come tomorrow to see that presentation, we're going to show something brand new that has never been seen before. It's something really fun. I really can't wait for this to come out, and it has to do with something that has to do with Jinx. И если вы придете завтра на нашу презентацию, возможно, вы увидите что-то еще вообще не анонсированное и не показанное до этого, что-то совершенно особенное. Возможно, это имеет какое-то отношение к Jinx. So please come tomorrow and check out those presentations. I think we are going to do some autograph signing. So if you're interested in a poster, these right here are the pool party posters. I'm going to sit right here and sign a bunch of them. If you want to come around and pick one up, go ahead. Also, if you see me walking around, feel free to come up and ask questions regarding the pool party skins or regarding animation in general. Thank you, thank you. I actually think we have a few more minutes, and we're going to do some Q&A here. Да, у нас есть время для нескольких вопросов, поэтому если вы хотели бы узнать что-нибудь у Шо по поводу анимации, по поводу производства, разработки скинов, самое время это сделать. Я вижу, у нас есть первый вопрос. I have a question about the Battlecast skins, and you announced, I saw the thread on Reddit that they are in progress. I mean, the Battlecast Kog'Maw and Battlecast Corner. What about them? Are they really in progress? Because I'm waiting for maybe around a year for them. So I want to know about them. Для тех, кто не услышал, вопрос был по поводу скинов из серии Battlecast, про Скарнера и Kog'Maw. That's a great question. Battlecast Cho'Gath is actually one of my favorite skins. I did a lot of animation work on that, and internally we really like that theme idea. We do have some ideas. We do have some concept work that's been produced on some of those ideas that we saw in the background images for Battlecast Cho'Gath. As far as the time frame is concerned, I cannot really, I really don't know. We do have a little bit of work done onto them, but there's so much going on that we have to sort of prioritize. But guaranteed, we do want to produce those skins. We're all looking forward to those skins. И я переведу ответ. Мы на самом деле работаем над большим количеством различных идей одновременно. Battlecast Cho'Gath — один из любимых скинов Чо. Он сам успел над ним поработать, над анимацией для него. И он сам очень хотел бы, чтобы Battlecast серия дальше развивалась, чтобы скины на Скарнер и Kog'Maw появились в какой-то момент. Но мы пока ничего не можем сказать по поводу сроков. Очень много происходит всего в Riot Games одновременно. И
у нас на самом деле столько идей, что сложно сказать, какая из них будет реализована раньше, какая позже. Но мы надеемся все вместе, что когда-нибудь они появятся. How much elo do you have? If you play ranked, what is your league? What are your rating in ranked games? Okay, I do play. I play every single day, but I don't play ranked. One of the reasons is it's a lot of pressure when you play ranked. It's very, very stressful. A lot of times I play for fun, and I play at the end of our workday, just get a couple of games in, but I don't really play ranked. I'm an okay player, but I'm not the best, and usually people just get mad at me because I'm feeding. И вопрос был по поводу лиги, в которой находится Чо. И он ответил, что несмотря на то, что он играет много, играет каждый день, но он не играет в ранговые игры, потому что слишком большое давление, слишком большая ответственность, и его тиммейты ругаются на него за то, что он фидит слишком часто, поэтому он предпочитает играть в нормалы. My question will regard Rumble, and he didn't have any skins since he came out, and I wanted to propose an idea for the skin. Something like from Warhammer 40k, the Dreadnought themed. Это было такое предложение, на самом деле, вопрос-предложение нового скина для Рамбла, чего-то в стиле Warhammer 40 тысяч. That's a great question. Rumble is one of the characters, one of many characters that don't have a lot of skins. There's a lot of different reasons why those characters haven't gotten any skins. You know, I would personally love to see, you know, Rumble have 4 or 5 different skins. We are currently in progress of coming up with a lot of ideas for a lot of characters. So. Please keep your eyes out for some news on Rumble, because you know, it might happen in the near future. Действительно, не очень много скинов на данный момент у Рамбла, но подождите еще немного, мы в курсе этого, мы работаем над этим. Вполне возможно, что скоро что-нибудь для всех фанатов Рамбла появится. Почему из игры убрали осенний и зимний Summoner Rift? Это было классно. Осенний и зимний Summoner Rift. So why the winter and autumn Summoner Rift are no longer in the game? Okay, so that's a really great question. That was not in. We didn't have a winter map last year. Unfortunately, I'm not best qualified to answer those questions. Those are decisions that were made not by me. I really don't have the answers. You know, that's the same question that I had when it didn't come out. So I really can't say why. К сожалению, Шо не знает ответ на этот вопрос, потому что в принципе, за то, что связано с картами, отвечает совсем другая команда. Аниматоры к этому отношения не имеют. Я думаю, нам всем хотелось бы, чтобы когда-нибудь эти карты снова вернулись, поэтому поживем, увидим. Будут ли выпущены новые скины Ренгара? Вопрос про новые скины для Ренгара. So, do we have any plans for new Rengar skins? Rengar skins. Rengar skins. Like I was mentioning before, every week we have a skin ideation where we take a champion and get in a meeting and just talk about all the crazy ideas that we have. And every week it's a different champion that we're ideating. You know, we have over 100 champions at this point. So. At one point, we will ideate Rengar and come up with some cool ideas. It just has to go through the process because there's so many champions in our game. We physically don't have the time to go through and have ideation for all of those champions. So it is somewhere there. Ну и ответ на этот вопрос, он на самом деле похож на вопрос по поводу любого другого чемпиона, когда выйдет скин для него. У нас масса идей по поводу
всевозможных скинов для всех чемпионов, которые есть в игре. Мы периодически проводим встречи, такие мозговые штурмы, в ходе которых мы придумываем различные идеи. Самые удачные из них мы в скорости воплощаем. И единственное, что невозможно предсказать, это когда именно тот или иной чемпион получит новый скин. Но то, что у нас есть уже идеи по поводу практически каждого чемпиона, это факт, просто их слишком много. И давайте, наверное, еще парочку последних вопросов, и потом мы перейдем к автограф-сессии. Как скоро будет реализован реворк Ксерата и Химмердингера? Okay, so there is a team dedicated to the reworks. They're always in progress. They're probably working on 2 or 3 reworks all at the same time. So I couldn't really give you that information. I don't personally know, so I can't really say. За реворки чемпионов отвечает тоже отдельная команда. Это геймдизайнеры, которые знают, как должны быть переработаны чемпионы. Поэтому Шон не может ответить точно на этот вопрос. Но, зная нашу команду, зная то, как там ведется работа, можно предположить, что у них одновременно несколько реворков находится в процессе. Поэтому, кто знает, может быть, именно ваш любимый чемпион сейчас подвергается реворку. Так, ну и давайте возьмем какой-нибудь последний вопрос вот от вас. Hi, bro. Who is your favorite champion? Translate in German? Любимый чемпион Шо? So my favorite champion, I think I like Draven. Draven's, Draven is really awesome. One of the reasons I gravitate towards Draven is because he has just crazy style, and the way he moves and the way he runs, he sort of has flair, And for me, that's sort of how I like to view myself a little bit. As an animator, I like to have a lot of motion, and he's a really fun character to play too. И, как вы уже поняли, любимый чемпион у Шо это Дрейвен. Он ему нравится как аниматору, потому что Дрейвен очень подвижный, у него масса всяких движений, у него есть определенный свой стиль. И, кроме того, за него просто приятно и здорово играть. Ну, давайте пока что плавно переходить к автограф-сессии. Сейчас, через несколько мгновений, мы начнем вот с того края запускать желающих получить автограф. Шо будет находиться вот здесь и подпишет всем, кто хочет, плакаты пул-парти. Давай еще раз покажем этот плакат. Вот так вот он выглядит. Пожалуйста, подходите вот туда, и Аня вас будет пропускать. Okay, again, thank you for having me. It was a pleasure. Thank you. Спасибо большое. Спасибо, Шо.